Okay, so Yes, sir. first of all, happy Pongal to you all. Thank you, sir. Same to you, sir. Yeah, Any special to you, sir? nothing special. So, yeah, So, hello, guys. Happy Pongal. yes. Tell me, what do you mean by matrices and what are the types of matrices? What you have learned from matrices? Tell me, guys. Hello. Are you here? Yes, sir. What are the things you have learned in matrices? Nothing, sir. This is the first time you are going with matrices. Yes, sir. My first time, sir, going with matrices. Yes, sir. Basically, matrix is nothing but it's a rectangle box where we having elements. Let me show you one second. I think you might have learned that from your college life. I mean, it is there in your first year book. I think you don't know, you haven't finished that topic. Am I correct? Yes, sir. Yes. Okay, no problem. So basically, I'm not going to just discuss everything in a deep, detailed way. What exactly matrices and determinants? So let me show you. Let me show this thing. Determinants. Okay, matrices and determinants. Basically, what do you mean by matrix? How do you define this? See, any idea? Have you ever heard about the matrices will be representing in a square bracket like this, having an elements. Having an elements will be having elements, and we'll be denoting the elements with what? We'll be denoting the elements and the elements position. These are look at A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So what does it mean? Why do you are writing like that? See, I'm not going to discuss in a deep. I'm saying you A11 is nothing but these are rows. These are rows. And now if I talk about this red line, these are columns. Hope you know that, isn't it? Isn't it, people? So the blue Yes, sir. column, this is row 1, this is row 2, this is row 3, and this is column 1, this is column 2, this is column 3. All right. So now here, what is A11 denotes here? Basically, this matrix will be, it is like, let me show you 1 second. It will be, right, the standard form of matrix, Aij. All right. We simply denote with what? Look at it, Aij. Okay. Each element. Aij. Aij, what is I is denotes here? I denotes a rows and J denotes column. All right. For suppose if I write A12 is nothing but A12 is an element in a first row, second column. You understood my point? Hello. A12 is nothing but what here? A12. A12 is an element in a first row and second column. All right. You understood the point? Now, if I write A32, A32 is nothing but A32 is an element which is in third row and second column. Clear? Understood my point here? Yes, sir. Yes. So thank you, Devanshika, for sharing this. Yes, look at this. Now we'll discuss the Sir, can you repeat again? Explain again, sir. The second one, the side one. see what is this is nothing but look at Aij. Aij, the elements which we have written A11, A2, A12, A13, A21, A22,
2, 3, A31, A32, A33. We have just, wrote these elements, right? These elements, Yes, sir. the standard form of this element is what? Aij, basically. Aij is a standard form of standard form of writing the elements in the matrices. So Okay. Ai, where I denotes what? Row, but the Yeah. element particular in which row that element is located, and J denotes column here. So if I take an example, look at this here. A12 is nothing but A12 is an element in the first row, second column. A32, if I take, so A32 is an element which is located in Third row, third second row, column. second column, like that. So now Okay, got it, sir. yes. Now let us talk about few examples. Yeah, Devanshika, you can send me determinants later on, no problem. After the class. Okay, Devanshika? Okay, sir. Yeah. Now look at this. For suppose if I talk about, look at this here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. We always denote matrices with the capital letters. A. I have a matrix called A, capital A. Now look at this here. What is A13? A13 is what? I'm asking you, what is A13? First row, Element in first row, third column. third column. Which is that? First row, third column. Which is third. 3. 3 is the answer. Isn't it? You understand, Yes, sir. people? Now if I say A22, second row, Second row, second column. second column. Which is Fifth, this? 5. All right, 5. Is it clear? Yes, sir. All right, people, isn't it? So 5 is the Yes, answer. sir. Very simple. Like this. Okay. Yes, it is simple indeed. Very simple. This is a basic understanding of matrices. Now, basically, we need to know the types of matrices. We should know the types of matrices. What are the types of matrices? Types of matrices. The first, basically, I told that an arrangement of an elements. Arrangement of an elements. Basically, symmetric arrangement of an elements. We can say that symmetric element. Arrangement of an elements in a rectangle box. That is what matrix. All right. See, it is looking like a rectangle box, right? Rectangle like, isn't it? It's called a square bracket. All right. So symmetric arrangement of an elements, because we can arrange an element in a rows and columns. All right. Within brackets or within a rectangle box, something like that. You can say, okay. Very simple. So no one is going to ask you the definition of matrix, but look at this here. For suppose, let's say that, let us talk about order matrix. First, no, in matrices, we learned what is a matrix actually, right? Arrangement of an elements in rows and columns, right? Basic definition. Now, if I say, look at it here, order of matrix. Let us talk about order of matrix first, then we'll go for types of matrix, okay? Order of matrix. Order of matrices. Order of matrix. Order of matrix. Order of matrix is nothing but, look at this here. For suppose I have a matrix called A, which is 1, 2, 3, 4. What is the order of this matrix? I mean, order of matrix is nothing but how many rows and columns I have in this particular matrix. How many rows? 2 rows, 2 columns, sir. So I just denote this as what? 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix. Basically, how do I denote a matrix? For suppose if I have a matrix which has m rows and n columns, then how do I denote that matrix is called as, the order of matrix will denote with m by n. M denotes what here? Number of rows. N denotes N what? is columns. Number of columns. Number of columns, not columns, simply number of columns. All right. Clear? Yes. For suppose if I say A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is the order of this matrix? 3 by 3. 3 by 3 matrix. 3 rows, 3 columns. Very simple. Next, we'll talk about column matrix.
See, column matrix. What do you mean by column? We'll talk about now types of matrix. We'll come to types. Types. What is first row matrix? What is 1 second? Row matrix. Row matrix is nothing but what? Only one row. For example, let's say that 1, 2, 3. This is the row matrix. Let's say that A matrix is equal to 1, 2, 3. This is a row matrix having only one row. Now let's say that, can I say this is only one element here? Yes. All right. Yeah. Row matrix having only one row. That is what row matrix is all about. If I talk about column matrix, column matrix is nothing but what? Having one column. Only one column. Let's say that Yeah. 1, 2, 3, like this. Clear? Very simple. Next, if I talk about square matrix, square matrix is nothing but what? Having, let's say the B matrix I have, having same number of elements, 1, 2, 3, 4. Here number of rows and number of columns are equal here. You understood my Yeah, point? sir. So Yes, this I is got it, sir. clear? Square matrix is nothing but number of rows supposed to be equal to number of columns. I'm just Yeah, giving you quick revision. Like 2 by 2, We 4 by have to 4. solve Yeah. more questions here. Okay, very simple. Okay. Yes, sir. Next, we'll talk about diagonal matrix. Diagonal matrix in the sense having the elements only diagonals. Diagonal matrix. Diagonal matrix. For suppose, look at it. I have a C matrix. Let's say that. Now, if this is a rectangle box. Look, isn't it looking like a rectangle box? Now, what is how do I draw the diagonal? This is how I draw the diagonal, or this is how I draw the diagonal, isn't it? In a quadrilateral, isn't it? Now look at it here. Having the elements only in diagonal position. One, rest of the elements should be 0, 2, 3, like this. Sorry, here 0. You understood my point? Only these elements. If I have element only in these positions, so what are the position of A here? What is the position of A? 1, 2, 3. Hello, what is the position of A? A11. What is the position of 2? A22. First row, second column. No, don't call like that. It's simply A11 is equal to 1, A22 is equal to 2, A3 Okay. is equal to 3. Here. The position, look at here, Got it, sir. number of columns are equal here. You understood? I mean, number of rows Sir. is equal to number of columns. I mean, So diagonal matrix is like a cross. yeah. The elements supposed to be in a cross way, I mean in diagonal order. The rest of the positions should be all 0 actually. In diagonal positions, elements must be there. In all other positions, it must be 0. What is the order of this matrix? 3 by 3. 3 by 3. Very simple. Now, if I talk about scalar matrix, for suppose if I say any matrix, let's say that A matrix I have, A matrix, let's say scalar matrix in the sense, look at this. For suppose I have all the elements should be 0. Look at it. All the elements should be 0 except in diagonal elements. All the diagonal elements should be same actually. Let's say that here 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. You understood my point? All the diagonal elements, these are the coordinate diagonal elements. It should be equal. Okay. You Yes, sir. understood my point? So diagonal equal, the diagonal element should be equal, right? Diagonal elements should be equal. Okay, very simple. All right, that is scalar matrix. Now, if I talk about identity matrix, nothing but identity matrix is nothing but, for suppose if I have a matrix A called 1, 0, 0, 1. Oh, 1 minute. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Identity matrix is nothing but all the diagonal elements should be 1. All the diagonal elements should be 1 here. You understand my point? Now, Yes, understood, sir. diagonal elements should be 1. Okay. Now, what did you understand from this? Diagonal means in only element should be available only in the diagonal position. Scalar matrix is nothing but diagonal. All diagonal elements should be equal. All diagonal elements should be equal. It could be anything.
except 0, it could be anything. Okay. Yes, sir. Identity matrix is nothing but diagonal It should be element only one. And now tell me, can identity matrix can be a scalar matrix? This is 3 by 3 matrix. This is also 3 by 3 matrix. Now tell me, can an identity matrix can be a scalar matrix? Of course, yes. What I told, diagonal elements will be same. But can you say scalar matrix can be identity matrix or not? Hello? Yes, sir. How can If it be? scalar matrix has one, it will be identity matrix. That's what I'm telling you. See, identity matrix scalar matrix అవ్వచ్చు అవును కదా కానీ స్కేలర్ మ్యాట్రిక్స్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కాలేదు. Yeah, because any other number it won't be identity matrix. స్కేలర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే డయాగోనల్ పొజిషన్ లో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ డయాగోనల్ పొజిషన్ లో 1 మాత్రమే ఉండాలి. అర్థమైందా? Yes. Understood my point? Yes. Yes, sir. It is. Next. Zero matrix. All elements will be zero, right, sir? Zero matrix is also called as null matrix. All the elements should be zero. Very simple. Yeah. It's in the name, sir. Yeah. Sir, every time you are writing only 3 by 3 matrix, why can't you write 2 by 2 matrix? You can write 3 by 3 matrix. Look at it here. This is also G by 0. You can write 4 by 4 also. Yeah. this is also zero matrix. Okay. Ardhamainda? Can understand my point? Yes, sir. So basically it is also called as null matrix. Null matrix. Or null matrix. All right. Next. Equality of matrices. Next, we will talk about equality of matrices. Equality of matrices. Equality of matrices is nothing but, for suppose I have A matrix. Equality of matrices, which means it's talking about two matrices, A and B matrices. Okay, you have two matrices. For suppose I have an element in A, let's say that A, B, C, D, E, F, G, H, I have. Okay, in B I have now X, Y, Z, alpha, beta, gamma, psi, star, hashtag, something. You understand my point? Is it clear? Yes, sir. So now equality of matrices is nothing but corresponding element. For suppose first position లో ఇక్కడ ఏముంది X కదా, ఇప్పుడు A is equal to X. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏముంది B కదా, B is equal to Y. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏముంది C is equal to Z కదా. కంపేర్ చేయి, this is equal to this, this is equal to this, this is equal to this. You understood my point here, people? That is how we, that is how, if I just equate like that, that is how we call as equality of matrices. Two matrices A and B of same order are said to be equal if each element of A is equal to the corresponding element of B. All right, equal matrix is nothing but what? Corresponding element of A is equal to corresponding element of B. You understood my point? Clear? Hello. Now here G is equal to what? G is equal to what? Psi. Isn't it? G is equal to psi. What is H is equal to star? The star. And what is I is equal to your hashtag? That Like A that. weird looking things. Yeah. You understand my point? Yes, sir. Okay. Yes. So now addition of two matrices. How do I add two matrices? Addition of two matrices. For suppose I have a matrix called
A matrix is 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is the order of this matrix? 3 by 3. For suppose if I have a matrix called 0, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0. Let's say that the matrix is same. Naku ipudu what is the order of A matrix here? 3 by 3. What is the order of B matrix here? 3 by 3. All right. If two matrices A and B are of same order, m by n, then the sum. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కూడా నాకు ఏమొస్తుంది? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కూడా ఏమొస్తుంది నాకు? I'll be getting 3 by 3 matrix only. How? 1 plus 0. 1 plus 0. Corresponding element యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. Yeah. 1 plus 0, 1. 2 plus 1, 2 plus 1, 3. 0. 3 plus 0, 3. 4 plus 3, 7. 7, 7, 7, 7. 7. 7, 10, 9. That's it. This is how we add two matrices. Okay. Simple, sir. All right. Next, you have next properties of matrix addition. Actually, properties. If I talk of properties of matrix addition, it's a very simple chapter. We can finish it within 3 classes, within 2-3 classes. Okay. For suppose commutative law. The first property is what? Commutative law. Commutative law. If A and B order, B matrices of same order, then A plus B will be equal to B plus A. This is what the commutative law says here. You understand my point? Next, associative law. Associative law is nothing but, for suppose I have like A plus B plus C. It gives you what? It gives you what? You know, A plus B plus C. A plus B plus C. అర్థమైందా? A plus B plus C ని ఈ విధంగా రాయొచ్చు మనము. A plus B plus C ఈ విధంగా రాయొచ్చు. That is what associative law is nothing but. Hope it is clear. Yes, sir. For suppose additive identity matrix. Additive identity property. Additive identity property enna? Look at this. Nothing but A plus 0. 0 is what here? Null matrix. Is nothing but what? Now I have matrix. What is the order of A matrix here? M by n. What is the order of 0 matrix here? M by n only. Yes, You understand my point? So Yeah. here A matrix plus null matrix is equal to null matrix plus A matrix gives you A only ఇక్కడ. A only, yes, sir. అర్థమైందా? నువ్వు ఇప్పుడు ఒక ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ని 0 మ్యాట్రిక్స్ యాడ్ చేస్తే నాకు ఏ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా. ఏ సంథింగ్ Yes, ప్లస్ sir. 0 ఇస్ వాట్? Simple. సంథింగ్ Something plus 0 is something itself, sir. దట్స్ ఇట్ వాట్. బేసిక్లీ అట్లా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది అడిటివ్ ఐడెంటిటీ కదా. Basically we call this as in your textbook they might have given existence of identity. If I say that existence of additive inverse. So just now I told you, right? Let's say that A is any matrix with a m by n and 0 matrix with a m by n. Then minus of a m by n is what called as what?
is called as inverse of m by n. Is what called as then is called inverse of am by n if a plus minus a is equal to minus a plus a is gives you what? Null matrix. ఎప్పుడు అడిటివ్ అది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఒకవేళ ఏని నెగిటివ్ అయితే యాడ్ చేసినా నెగిటివ్ ని ఎయిట్ యాడ్ చేసినా మనకు నల్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి అదనమాట. గెటింగ్ మై పాయింట్? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏ మ్యాట్రిక్స్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కదా, ఏ మైనస్ ఏ జీరోనే కదా. వెరీ సింపుల్. మీకు అర్థమవుతుందా? నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాను. అండర్స్టాండింగ్ సార్, అండర్స్టాండింగ్. రైట్. నెక్స్ట్ difference of matrices. Difference of matrices means subtraction of matrices basically. Difference means a minus b of matrices. A minus b. Basically, if I have two matrices, subtraction of, look at this, a minus b. A minus b. If at all I have, 1 second. If at all I have a m by n and b m by n, if I do a minus b, you will get an answer, right? దాని ఆర్డర్ కూడా ఏమే ఉంటుంది, m by n ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బి తీసేసినా నీకు ఏ మైనస్ బి ఆన్సర్ వస్తుంది కదా, దాని ఆన్సర్ వచ్చేది కూడా నీకు m by n ఉంటుంది. అర్థమైందా? yes sir. yeah. నెక్స్ట్ we'll talk about multiplication of a matrix into b by a scalar. అంటే ఒక స్కేలార్ తో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని ఎట్లా మల్టిప్లై చేస్తాం, అర్థమైందా? ఫర్ సపోజ్ సింపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ సపోజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి ఉందబ్బా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇలా ఉంది. ఒక స్కేలార్ కే తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు. హియర్ కే 1 0 0 కే తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? స్కేలార్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, ఓకేనా, కే తో. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇండివిజువల్ గా 1k 2k 3k, అర్థమైందా? కరస్పాండింగ్ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ దగ్గరకు అది మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇదేమై పాయింట్ 4k 5k 6k 7k 8k 9k. You understood my point? This is how we will be having that. This is how. Clear? అర్థమైందా? yes sir. దీన్ని ఏమంటామంటే స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. ఈచ్ ఎలిమెంట్ need to be multiplied with any scalar. That could be k, could be anything. ఇక్కడ అర్థమైందా? k could be anything. ఆ k ప్లేస్ లో 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 1 lakh ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? క్లియర్? yes sir. Devanshika, getting my points, Nikar? Yes, sir. Yes, sir. Devanshika, have you done with this topic? Yes, sir. Okay, A and B are here. A are two matrices. A and B are two matrices, two matrices of the same order. The same order unnamata, m by n, and k comma l are any two scalars. And నాకు ఇప్పుడు టూ స్కేలార్స్ ఉన్నాయి, టూ స్కేలార్స్. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ రాస్తున్నాను చూడండి. ఒకవేళ నా దగ్గర అడిషన్ కేని ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఏ ప్లస్ బితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, కేఏ ప్లస్ కేబి అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ కే ప్లస్ ఎల్ ఉంది, దాన్ని కే ప్లస్ ఎల్ని నేను ఏ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, కేఏ ప్లస్ ఎల్ఏ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ కే అండ్ ఎల్ ఏంటివి, స్కేలర్స్ అని వాడే చెప్పాడు.
Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇది ఇది ఏంటిది, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది? మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బై స్కేలార్. ఒక స్కేలార్ ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని స్కేలార్ తో మల్టిప్లై చేయడం. ఇప్పుడు విల్ సి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక మనం ఏం చూసాము, ఒక నంబర్తో ఒక ఇండివిజువల్ నంబర్తో మ్యాట్రిక్స్ని మల్టిప్లై చేయడం. అండ్ నౌ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దెన్ స్కేలర్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉందబ్బా, లుక్ ఎట్ దిస్, లెట్స్ సే దట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ దట్ ఏఐజే, దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీని ఆర్డర్ ఏంటిది, M/n అనుకున్నాం. ఓకే, అండ్ నాతో ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కాల్డ్ బి మ్యాట్రిక్స్, దాంట్లో BIJ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా నేను ఏమనుకుంటాను, M/n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, Yes, sir. ఇక్కడ M/n కాకుండా మనం M/n కాదు, డిఫరెంట్ ఈ ఆర్డర్ M/n ఉంది, ఇక్కడ N/p ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఆర్ Different order. ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్ కాదు, చెప్తాను చూడు. 2 మ్యాట్రిక్స్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు, సేమ్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు. 2 మ్యాట్రిసెస్ దెన్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు రాసుకున్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ A అండ్ B ఈస్ ఏమవుతుంది, ఏబిని మల్టిప్లై చేసి AB అవుతుంది. అప్పుడు దాని AB ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉందా M, ఇక్కడ లాస్ట్ ఉందా N, దాని ఆర్డర్ ఏముండాలి, M/p ఉండాలి. అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. if I take one matrix called A and another matrix called B, what should be the order of AB here, M/p. M/p. Okay, which is, what is M here, number of rows, what is P here, number of columns. So if at all I take a matrix of different order, so దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది నీకు, దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది బేటా, దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ సేమ్ ఉంటేనే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. కాలమ్స్ ఇక్కడ రోస్, ఈ n Columns rows same ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాలమ్ రోస్ సేమ్ ఉన్నాయి, కానీ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేది ఏమొస్తుంది, MP మధ్యప్రదేశ్. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్, ఆ ఆర్డర్ లో మనకు రావాలి. ఓకే, ఈజ్ రాసుకున్నాను చూడు, ఈజ్ obtained by element wise multiplication, element wise multiplying the ith row of A, అండ్ ఇక్కడ మనం IJ అని కాకుండా ఇక్కడ మనం JK తీసుకున్నాం, ఈజీగా ఉంటుంది మనకు. JK, ఓకే, JK ఆర్డర్ ఆఫ్ A అండ్ kth కాలమ్ ఆఫ్ B, and take sum of all these products. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అసలు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ith రో ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ kth కాలమ్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసి వాటిని యాడ్ చేయాలి. హౌ, ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం, లుక్ అట్ దిస్. For suppose if at all I talk about this, Devanjika, you have sent determinants కూడా, అంటే క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేయలేదు ఇంకా, అవునా? Yes, sir. అవి like ఈ వరకు ఉన్నాయి సార్ ఎక్సర్సైజెస్. Fine, we take your time and send me, no problem. Okay, sir. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ
సింపుల్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం మనం. ఏంటిది ఇప్పుడు ఇలా 3 - 2 లేకపోతే ఇలా చేద్దాం అబ్బా. విల్ డూ లైక్ దిస్. 3 2 1 1 ఉంది. దిస్ is A matrix and B matrix is what, let's say 4 0 1 3. ఓకేనా? అసలు ఏబి అంటే ఎట్లా చేస్తాం మనము? దీని మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లా చేస్తామంటే లుక్ అట్ దిస్ హియర్. ఫస్ట్ రో, ప్రతి రోలో ప్రతి ఎలిమెంట్, ప్రతి కాలంలో ప్రతి ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లై అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 3 4తో మల్టిప్లై అవుతుంది. 3 4s అండ్ ప్లస్ 2 × 1 ఇయర్. ఇక్కడ ఈ రోలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఈ కాలంలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లై అవ్వాలి. ఈ రోలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఈ కాలంలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై అవ్వాలి. అర్థమైందా? అదే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. నేను చెప్తాను చూడు ఎట్లా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇన్ ద సెన్స్ హౌ వీఆర్ సాల్వింగ్. లుక్ అట్ దిస్ హియర్. 3 × 4 3 × 4 2 × 1 అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ 3 × 0 3 × 0 ప్లస్ 2 × 3. అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ హియర్. ఈ రోలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంటు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాలంతో ఇట్లా మల్టిప్లై అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఈ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఈ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై అయితే అయిపోతుంది. గెట్ మై పాయింట్? Yes, sir. Got it. చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి. నెక్స్ట్ టెల్ మీ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 1 × 4 ప్లస్ 1 × 1. నెక్స్ట్ Yeah. 1 × ఈ కాలంతో చేద్దాం. 1 × 1 0 × 0 plus 1 × 3 1 × 3. అంతే, ఖతం. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది? ప్రతి ఒక్క కాలం, ప్రతి ఒక్క రోలో ఎలిమెంట్, ప్రతి ఒక్క రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్, ప్రతి ఒక్క అంటే ప్రతి ఒక్క కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లై అవ్వాలి. every element of row, every element of this row should get multiplied with, must get multiplied with every element of this column, and every element of this row also must get multiplied with all these columns. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాక మనకు దీన్ని ఇక్కడ వాట్ ఈ సైడ్ ఇక్కడ sum of all this product is nothing but what? That is the matrix multiplication. Sum, make it fast here. 14 కదా, 0 Yeah. 6 కదా, 4 Yeah. 5 కదా, 4 5 3 3. 5 and 3. Getting my point? Yes, sir. Yes. So now I'll give an example. Look at this. Everyone should solve this. 2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 minus 3 minus 4 2 2 minus 3 1 2 minus 2. Multiply. First 2 × -2, sir. No, you just tell me the answer finally. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ప్రతి ఒక్కరితో ఇట్లా మల్టిప్లై అవ్వాలి. First column then. ఈ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈ కాలంలో ఎలిమెంట్ అవన్నీ ఎక్కడికి రావాలా? ఇగో ఇక్కడ ఇట్లా. ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈ కాలంలో ఇక్కడ వస్తాయి. ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈ కాలంతో ఇక్కడ వస్తాయి, ఇక్కడ వస్తాయి. ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కాలం 1 కాలం 2 కాలం 3 ఇట్లా చేయాలి. నాకు చేయండి ఇప్పుడు. Tell me the answer quickly.
So is it a identity matrix? Identity matrix, huh? Did you solve? Yes, sir. Yes, perfect. Yes, what about others? What about others? Come on, make it fast. Ritvik done? Ritvik, Shrikar. Hello. Doing, sir. Make it fast. Make it solve it. If you are able to solve this, then only you will get you will understand the concept of all matrices. If not, no. I thought you have done with this topic. See, if you tell me the topic whichever you have done with. Okay, when they are going to finish this matrices lesson from your college side? Hello, Ritvik, Shrikar, when they are going to finish this matrices lesson, have they started or yet to start? Yet to start, sir. We didn't start IP or anything yet. You didn't start with IPA. No, sir. We did like they did Gmail till now. Okay, okay, okay. What is the answer? Come on, make it fast. You cannot take this much time. No direct calculation is రాసేయాలి. Ritvik అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? Yes, sir. I'm doing. Make it fast. Ritvik done. What happened? You got stuck anywhere? I'm confused, sir. Can you explain this one, please? See, very simple. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను? Look at this ఇక్కడ. Basic question. ఇక్కడ look at this. First let me erase this. First ఈ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న అంటే ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్ అన్ని వీళ్ళతో మల్టిప్లై అవ్వాలి, వీళ్ళతో మల్టిప్లై అవ్వాలి, వీళ్ళతో మల్టిప్లై అని చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ ఎవరిని మల్టిప్లై చేయాలి మనము? కరస్పాండింగ్ పొజిషన్స్ 2ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి, -2తో. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? -4. అవునా? హలో, Yes, sir. Yes, sir. బాగా మీరు చూడండి, ఈ కలర్స్ మ్యాచింగ్ కలర్ రాస్తాయి. ఈ 2 దీంతో రావుతుందా? నెక్స్ట్ ఈ 2 ఎవరితో అవుతాడు? ఈ 2తో అవుతాడు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 4 అవుతుంది. +4. Yeah. ఈ 1 ఎవడవుతావు? వీటితో అవుతాడు. అవునా? 1, 2. +1. అర్థమైందా? చేశాను, నాకు ఎందుకు రాలేదు. నవ్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రో అయిపోయింది. నవ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఫస్ట్ కాలం అయిపోయింది. ఈ వీటితోనే వీళ్ళతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ ఫస్ట్ రోలతోనే with the same row you have to multiply the second element, second column elements. So 2 - 3 how much? -6. 2 + 2 4. So 2 × 2 1 × 2 how much? Explain again, sir, for second row. ఇక్కడ ఏం లేదు బేటా, ఇక్కడ సెకండ్ రో కాదు, ఇక్కడ ఫస్ట్ రోతోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏం So 4 - 4 + 4 + 1 అవుతుంది. ఒక నిమిషం.
ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ రో ఉందా, ఈ R1 ఉందా, ఈ R1 Yeah. ఏం చేస్తున్నాను, ఈ కాలమ్ అంతా మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. మళ్ళా Yeah. R1 ని చూడు, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాస్తాను. నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ R1 చేశాను, R1 చేశాను. నాకు ఇక్కడ R1 ని నేను చేస్తున్నాను, కాలమ్ 1 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. మళ్ళీ R1 ని కాలమ్ 2 తో చేస్తున్నాను, R1 ని కాలమ్ 3 తో చేస్తున్నాను. దీని ఆన్సర్ ఇక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ. మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, రో 2 R2 ఇంటూ కాలమ్ 1, R2 ఇంటూ కాలమ్ 2, R3 ఇంటూ కాలమ్ 3. వాటిని ఇక్కడ రాస్తాం. మళ్ళా R3 ఇంటూ కాలమ్ 1, R3 ఇంటూ కాలమ్ 2, R3 ఇంటూ కాలమ్ 3. అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. అర్థమైందా లేదా రిత్విక్? శ్రీకర్, Yes, అర్థమైంది. Yes, sir. ఇక్కడ ఈ R1 ఉంది కదా, ఏంటి R1 అంటే ఏంటి? రో 1. గెట్ మై పాయింట్? Sir. నాకు ఇప్పుడు చెప్పు, ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ? R1 చేశాను సార్, R1 Sorry? 1 వస్తుంది. Leave that about that, man. I'm asking you, what is the position of this element? I'm asking. అరే R1 ని కాలమ్ 1 తో అయిపోయింది బేటా ఈ ఆన్సర్. మనకు ఈ R1 ని దీంతో చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు నాకు? 2 - 3 - 6 6 - 6 4 4 + 2. 4 2. Okay, 0. now tell me next. 2 into 4 8 sir. 8 8 minus 6 minus minus 4 minus నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పొజిషన్ చెప్పు. నెక్స్ట్ అంటే సెకండ్ రోలో ఏమొస్తుంది నాకు ఇప్పుడు? minus 6 minus 4 sir, ముందు minus 4. -2. అరే ఇక్కడ దీన్ని దీంతో చేయాలని చెప్తున్నాను నేను. -2 + 0 + 2. అవునా? Yes sir. దీన్ని దీంతో చేయాలని చెప్తున్నాను. ఏమొస్తుంది? -3 + 2 0 + 4. గెట్ మై పాయింట్? మళ్ళీ దీంతో చేయాలి సేమ్ రోని. 4 + 0 - 4. గెట్ మై పాయింట్? Yes sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పు. నెక్స్ట్ minus 4 -4 + 2 + 2. అవునా? yes sir. -6 + 2 + 4. 8 minus 3 minus 4 8 - 3 - 4. minus 4. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? అప్పుడు తక్కువ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. ఇది 1 ఇస్తుంది, 0 0 Identical. 0 1 0 0 0 1. Clear? Yes sir. Very simple. This is how the multiplication will be of the matrices. So next thing we'll discuss in the next class. And just a minute. And you can leave the session and don't leave. I mean, join the session back again. Okay. So let me stop this recording and join me the session back. Okay. Why? Because you have JE class right now. Everyone should join. Devantika, Ritvik, Srikar. Okay. Join me within a minute. Okay, sir. Thank you.